naye lwaki iPhones bazikolera China? Kumpi bw'otunuulira kampuni ez'amaanyi ebyamaguzi byazo bibeera bikolebwa mu nsi gye zibeera ziva. Kati ki ekireetera kampuni eno ekyasinze obugagga mu nsi yonna wetwogerera ng'ezitowa triliyoni za dola ezisoba mu 2 okuba ng'essimu zaayo tezisobola kukolebwa mu USA? Wuliriza. Ansa Apple gy'eyinza okuwa nti ebyamaguzi byayo bikolebwa mu USA, okugeza nga Mac Pro zaakolebwa mu Amerika, okuggyako ezo eziri mu Europe, ate era ne internal components oba gamba ebyuma bye bagatta okukola devices zino ebisinga byonna biva mu kampuni ez'omu Amerika, okugeza nga Corning Gorilla Glass gye bateeka ku iPhones. Naye era eno Ansa tekola makulu. Okusinga okumala obudde nga bashippinga internal components okuzitwala China, lwaki Apple teterawo ddala kampuni mu nsi yo kennyini mweva? Kati ekyo kyennyini Apple kye yali ekola bwe yali ezimba kompyuta zaayo eziyitibwa Mac. Wabula ate we baali bafunye program ey'okuba nti bagenda kukola iPods, bakimanya nti amakolero gaabwe oba gamba factories eziri mu California tezijja tuukagana na bwangu bwe beetaagirako iPods zino, kuba Apple yakiraba engeri gye kiri nti iPods zaali ntono mu size ate era nga n'ebbeeyi yaazo yali ya wansi, ekitegeeza zaali zigenda kutunda nnyo. Kati baali beetaaga okukola units nga nnyingi, ng'ovudde ne ku ekyo buli mwaka baali balina okukola update eya iPods zino, kyentegeeza nti buli mwaka balina okukola iPod version empya nga boolaba kye bakola ku iPhones, ng'ate kampuni oba gamba amakolero agali mu California gaali tegajja kisobola, kuba ne restrictions ez'abakozi mu USA z'amaanyi tezisobozesa abakozi kubanga bakola nnyo ne bwe babeera baagala nnyo ssente. Kisobola okuviirako kampuni okugisuuwinga oba n'okugikuba fine, ate awo ebeera ekola loss, kwe kusalawo ne baddukira e China, kubanga already amakolero gaaliwo nga geetaagisaamu ebyuma bitono nnyo, ekitegeeza low production costs, ng'ogasseeko wamu n'abantu abangi abali e China babeera bali willing okuba nga bakola oba gamba leba abeerawo. So Tim Cook eyali senior vice president owa Apple mukadde ako ng'akwasaganya ensonga za kampuni wabweru w'eggwanga, yasalawo production bagitwale mu Asia, wano ntegeeza Taiwan ng'ogasseeko wamu ne China, kubanga baakiraba nga gye bajja okufunira net profit eyo waggulu. Ng'era kino kyakola kubanga ne mu mwaka ogwaddako tebaakola iPod emu wabula baakola modo 2, ng'era zonna 3 baasobola okuziwa update ate buli mwaka. Kati projekiti ya iPhones bwe yayingirawo era baalina kweyambisa China okulaba nga bazaasembolinga mu bwangu bwe baali bazeetaagiramu. In fact nga wabulayo weeks nga 2-3 balyoke balaunchinga iPhone, Steve Jobs yasalawo bakyuse screen panel ya iPhone ereme kubeera ya plastic wabula ebeere ya glass. Ng'enkyukakyuka eno yasembayo yali yeetaagisa abakozi abasoba mu 1,000 mulamba ng'ate bakola butaweera mu shifts ez'essaawa 12 okulaba nga batuukagana na iPhones kwe baali bazaagalira okuba nga zirina screen panel eya glass. So kati amakolero g'omu California kino tegandi kisobodde kubanga kyandigatwalidde myezi, era kati Apple eri mu kuteekateeka kweyambisa makolero agali mu nsi nga India, Thailand, Malaysia ng'ogasseeko wamu ne Vietnam, wabula era tebalina nteekateeka kuteeka makolero gano ate mu nsi kampuni eno gy'eva. Kati oyinza n'okwebuuza lwaki amakolero gano tebagaleetako ne mu Africa okugeza nga Uganda, kubanga already tuyina abakozi bangi oba gamba cheap labor. Kyandibadde bwe kityo singa tubadde tuyina obusobozi obugula amasimu gano. Mu njogera ennyangu wano tewaliiwo market. Okugeza tunuulira abantu bonna abakwetoolodde, bameka abeeyambisa iPhone 14s ez'omwaka guno? Ndowooza kati wezzeemu. Tewaliwo nsonga lwaki ate babeera baleeta ekkolero okuliteeka wano e Uganda, bashippinge components bazireete tumale okuzaasembolinga zikolemu amasimu, ate era baddemu bagashippinge bagatwale ewali abagenda okugagula, kwegamba babeera bongezza production costs, ekireetera essimu eyo okuba ng'erinnya ebbeeyi. Ng'ate wano kye tufaako kwe kubanga device ya layisi tubeere nga tugifunako amagoba. Okwongereza ku ekyo ffe tuli unskilled oba gamba tetulina bisaanyizo byetaagisa okulaba nga tutuukagana n'omutindo ogwa tekinologiya okuba nga twasembolinga oba okugattagatta okukola amasimu. Kati y'ensonga lwaki amakolero gano bagaggulawo mu nsi already nga waliyo skilled labor, nga waliyo cheap labor, ng'ogasseeko wamu ne market. Bw'oba oyagala okumanya lwaki Apple tekyakola iPods, kona mu kabox akasooka wano.
ate bw'oba oyagala okumanya lwaki Samsung yalekeraawo okukola amasimu ga Note kona mu kabokisi ak'okubiri ke kalimu playlist ne videos endala. Mbadde Tekinologiya Yugi, I sign out.